السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بي الشباب في تكملة جديدة للعبة آلان ويك 2 على أصعب مستوى اللي حاليا موجود عندنا، مكتوب الهارد ديفيكولتي، هذا أصعب شيء عندنا. وهذا الفيديو العاشر بالنسبة للفصول. الفصول أنا يعني حوسة اختصار، لكن أنا اللي أعرف أن هذا تاسع، معليش، عاشر فيديو. ممكن وصلنا زي ما تقول ممكن نص اللعبة أو بعد النص بشوي. ناخذ الدليل هذا الإيكو، ناخذها. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so will the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. هذول اللي Junkie قتلتهم out of his شرطة mind on ذلك. some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. أو طلعوا ذولك الرابط كابس، طلعوا شرطة فاسدين أجل. ها ياخذون أدلة ومخدرات ويلعبون. دبوها يقولون هنا برا في الشارع، في أدلة ذابينها برا رامينها. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. هم قالوا الأدلة رموها ورا. هنا ممكن، لا هنا اصبر، في عندك الإيكو. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. يصير بسمعهم هو لأنه قام يتكلم. هو يعني دايخ، ما يدري هو الحين، ما يدري وش سالفته في الموضوع مع سالفة هذول الشادوز هو ذكرهم. اصبر، في هنا حاجة بس كيف ندخل؟ ها هنا المكان اللي هو ذكروه، أدلة بس كيف؟ أنا ودي أمشي. والله حوسة عشان نجي. أنا ودي أروح أخذ الاستفهام. المشكلة الاستفهام فوق شكله، ولا فوق ولا لا؟ يا حبيبي شكله فوق، فوق في السطح. نشوف. ايه شكله في السطح ولا؟ اوه لا لا، هنا مو في السطح. حلو، اخذنا الابيلتي التطوير. كم عندي؟ واحدة انا الان، عندي 7.
طيب هذه عندي منها واحدة، هذه ثنتين واحدة. هذه زودناها، هذه حلوة، يعطيك 10% فرصة انك تسوي ستان الاعداء بالفلاش لايت بوست. هذه يعطيك تشارج زيادة اذا قتلت واحد. حلوة ذي، هذه حلوة. حطها يلا. هنا زود الهيل، الهاند فلير، زود الافكت حق البين كيلر. هذا الاسعاف، زود الهيل افضل يعني. والله كلها حلوة. هذه بعد حلوة، الهاند فلير. هاند فلير حلوة تساعدك والهيل، كل ابوها والله حلوة. انا ما ادري وش انا اخذت الهيل، بما اني اخذت الهيل خلاص كملها يعني، بما اننا يعني بديناها. هنا انا هذه زودتها، هذا الشات جن. هذه اذا جبت طلقة في يعني رميت واحد بالفلير جن يعطيك هيل زيادة لو جبتها فيه صح، يعني لو قتلته. حلوة ذي بعد. هذه لو انت ودك بهيل سريع تعبي، ارمى طلقة افجره يعطيك 15%، بس انا ودي ازودها على اخر شيء. والله كلها حلوات. خلنا نزود واحدة من هذه، هيتنج مالتيبل. خلنا نحط هذه، اخذناها 15%، بعدين تصير 25% اذا زودناها. شوف اللي هنا الشات جان. هذه حلوة، هذه يعني يعطيك فرصة، احتمال 5% انك ما تضيع رصاص ريفولفر وانت تطلق. هذه تزود يعني الناك باك، يعني اذا رميتهم يطيرون يبعد خلاص يطير من قوة الطلقة. حلوة، لا حلوات الصراحة. انا احط الشاتكن يلا قوي. اوه حلوة هذه، expands Alan's inventory by 1 row adds 1 charge. والله الثنتين ذي حلوات. هذه حلوة ان ايش توريك المصادر والاشياء في الماب. تدري باخذها. من الماب اظن تغير، المفروض انه تغير، صار يوريك المفروض الاشياء اللي انت ما اخذتها. انا ودي افتح الباب هذا بس كيف افتحه؟ ما عندي مفتاح، ما عندي مفاتيح. خلينا نشوف عندي مفاتيح. لا، هذه كلها استعملتها، يعني ما عندي شيء. طيب نروح الهوتيل، مع اني يعني انا ودي افتح الباب المقفول. شوف هذول اكيد ناس صاحين، هذول مو اشباح، هذول ناس. وش صار؟ صار رجع. رجع ايش فيكم؟ انا رايح طريق غلط. اوه طريق ذا ما يمديني اروح منه. انا اقول ايش السالفة. طيب وين الهوتيل؟ اللي مو بالهوتيل، البرج هذا. نرجع الشقة. بس انا ودي اجمع الاغراض والكولكتبلز الاشياء. عندنا ايكو هنا، حلو، عندنا ايكو هنا. ناخذ الايكو. وين الايكو؟ ورا ورا ورا. هنا. لا، هنا. كيف؟
معلق اللعبة ولا ايش؟ الايكو هنا. انا عندها، انا عليها. كيف؟ من الايكو؟ لعبة تستهبل ذي ولا ايش؟ الايكو وينه؟ يحط لي بس كذا علامات ما اقدر اخذها. نخزن بما اننا يعني طلعنا. خزن. طيب الايكو اللي برا وينها؟ عندي علامة ايكو، هذه ها، علامة الايكو، يقول اني ما اخذتها. طيب كيف اخذها؟ لا اشرحوا لي. وينها هي؟ فوق في السماء حاطينها يعني ممكن عشان كذا، ولا تحت الارض؟ ما ادري. وين الايكو هذه؟ شكلها جلتش، انا احس انها جلتش، ما ادري ليه. مستحيل يحط لك شيء في الماب ما يمديك تاخذه. يا انها جلتش او انها شيء تعجيزي انك تجيبها، يا انها في السماء يا انها. وينها؟ اه، ذول يطقطقون يستهبلون. هذه هي، انا رحت لها تو. انا الحين واقف عندها اظن ولا لا؟ هنا هي. طيب هذه عندي انا هنا، هذه هي هنا. هذه انا خلاص حولها انا. طيب وش اسوي؟ ما في شيء. ممكن اجيها بعدين، ممكن بعدين تطلع. خلاص نخليها، وش اسوي؟ ما اشوف شيء، انا ما عندي شيء. هذا الان ويك، حاطين تمثال. هذا الان ويك اظن. لا الان ويك. Scratch was closing in, gaining control. I couldn't let him الان ويك. escape the dark place. I had to keep him from Alice. يطلع لنا كولكتبلز شيء زيادة؟ ما في، لازم ندخل نرجع الفندق. العمارة والفندق. برج الفندق خلصناه. ضبط مرة ثانية. Go to hell! Alice had turned the bathroom into a dark room. I needed to get inside the manuscript. هنا عندنا. اي هذا ايش؟ طيب رسائل، مين المرسل؟ بيري. اوه هذا خوي الن اللي اتذكر الجزء الاول، اللي لابس لك جاكيت احمر. هذا هو خويه الدب. يوه كان مرسل زوجته قبل سنتين. هذا مين مرسل؟ نفس الشيء، بيري كلها هو اللي يتواصل معها. I need to help with anything business. طيب نيويورك.
طيب For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. اوف 7 افلام باقي. في 7 افلام، انا معي 2، باقي 5. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. يلا اخذنا الحين، عندنا 3 الحين. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. ايوه ايش صار هنا؟ ارجع الغرفة. The
manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. والله كان البارت سريع مرة مرة سريع. هم جلسنا نلعب وين 20 دقيقة ولا شيء. خلونا نكمل زيادة لأن أحس يعني أكيد باقي زيادة. البارت مرة قصير. Stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. طيب وش نزين الحين؟ الراديو. شوف. رايت اقرا اكتب. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. يو رجعنا المسرح مرة ثانية. ماسك. والله لا قناعة. الدنيا كلها موية. لازم نرجع التلفزيون. هذا دور مستر دور سيد باب. اسمه يضحك الصراحة. صراحة ضحك. شوف ولا شال نظارات وفوف شكله قلب شرير. طلع على حقيقته. زي ذاك اللي اسمه اظن تيم ذاك الشرطي اظن كان دوره. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know.
are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. اصر ذيك بنته ذيك ساقة لكها بنته. This has gone on long يمكن enough. ما ادري. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wig. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. ما في هنا باب مقفول. هذا فوتوغرافز لازم نرجع هناك. اضغط زر غلط. طيب باب مقفول. هنا أو. هذا يمثل دور آلان ويك. هذا اللي يسوي الصوت. ما في شيء ورا. ايش ما راح. ما راح. الريتان. There is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be happy. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement.
What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. الباب هذا انفتح اول كان مقفول. ودي ارجع، ممكن في رصاص في شيء، مع اني الخريطة ما قالت شيء. ما ودهم يبعدون. شكله صاحي ذا. لا صاحي. طيب انت رجع. طيب الخريطة تقول ما في شيء هنا اصلا، يعني ما يحتاج ادور ولا امشي. يعني قد جيت هنا انا متأكد. ما في شيء. يلا نرجع البيسمنت. هنا ايه ما في الا البيسمنت يعني. I would find Alice's photos in a shoebox. وين حطوني؟ شوفوا اني فيه هنا. الحوسة. ايش ذي الحوسة؟ ما في شيء. طيب الغرفة قدام. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Alan, wake. ودك تختفي. Wake. Alan, wake. Alan, wake. قفل الطريق. Alan, wake. Alan, wake. Alan, wake. 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 وين اروح الحين؟ رحنا الورك شوب. وين اطلع يعني ارجع؟ اسكيب
توك شو استوديو. اطلع من الاستوديو. طيب وين الباب؟ اكزت هنا. يعني ارجع من هنا. يفترض انه هنا. وينها؟ يعني هنا الطريق. والله فصول الون ويك احسنها سريعة مرة. يمكن ان المكان لينير يعني. يعني مو مكان مفتوح على طول تخلصها. والله مسكين الون ويك هبلوا فيه حتى ما صار يتذكر الكتاب اللي كاتبه القصة. هذا مستر سكراتش والدارك بريزنس ذول لعبوا فيه هبلوا فيه. ولا هو نفسهم يعني نفس الشخصية سكراتش والدارك بريزنس. طيب منطقة جديدة. اللي رجعنا الشارع خلاص. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. لازم ارجع لزين. طيب الايكو اللي انا طلعت الاغراض. بدأت تبين اغراض هنا اول ما كانت تطلع. الايكو طلعت الحين. سبحان الله الحين طلعت. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Wake. لازم نروح هذا توماس زين هذا ويسأله عاد. لازم يسأله ألان ويك. نرجع الحين الفندق. وين الصندوق؟ طيب الهوتيل هذا هنا.
Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when it finished, it took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! زين اتكلم عايش. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. عايش الان. Now that is drama. ما مات. possible gate هذا في الاعلان جيت. طيب زين ايش وضعه؟ I needed a new draft of the story, one that would get me ahead of Scratch. I'm lost in the dark, drowning. I'm drowning.
طيب الآن كيف الدليل هذا؟ وش الانفستيجيشن؟ تحقيق. حقق في وشه. كيف؟ أنا ما فهمت. لازم نرجع ورا. إذا راحت هذه ما أقدر أغيرها. زين ما أقدر أغيره. هنا مكتب سين انترنس هول. طيب ما أقدر أغير السين أصلا من الأساس، ما أقدر أغيره. كيف؟ يبوني أطلع يعني. عن السهم. معليش العلامة هنا والسهم حقي هنا يعني. كيف؟ مو في شيء هنا. كيف؟ يا أخي أنا ما تعجبني اللي يحط لك أشياء زي اللي قبل شوي حاط لك علامة الإيكو. ما تشتغل الإيكو إلا إذا رحت سويت كم مهمة وترجع تقدر تسويها. هل هذه نفس الشيء ممكن؟ لازم تسوي كم شغلة بعدين ترجع. ممكن. يعني أنا صراحة يا أخي أنا ما أحب اللي كذا، اللي تجيك لعبة يحط لك شيء ثم يقول لك راح من هنا راح من هنا. يعني هذه نسوي بالضبط. خلنا نبحث. كم. طيب هو حاطك يقول لك مسرح جريمة كاتب انفستيجيشن تحقيق. حقق في وشه يعني بالضبط. برا نطلع. يا اخي انا انلحست. طيب هنا في سكين. في ارقام. نمشي على الاشياء. الدليل الاول هذا واحد. هنا ممكن ولا والله ما ادري. لو نمشي هنا هذا سلاح ثاني. اثنين هنا ثلاثة. هنا أربعة. طيب والله غريبين. هنا ثمانية. طيب أعطك شيء على ولا ذا لا ما له دخل. طيب إذا هذا أربعة وين خمسة؟ هنا ست تسعة وين خمسة؟
هذه 5. هذه 2. 1 2. هنا 3 اظن. هنا 4. 5 وينها؟ هنا 8. 9. هنا 6. باقي 7 و5. أنا اللي حست. ولا يمكن نطلع وخلاص، لأنه كاتب هنا يقولك اكزت هوتيل السينما. بس طيب يا أخي أنا عارف إني لازم أروح السينما، بس ليه حاط لي انفستيجيت يا أخي؟ ليه حاط لي الشعار؟ ليه حاطها لي؟ أنا ما أحب أترك مكان يصير عليه شيء. يا أخي ما أدري، يمكن اللعبة معلقة لأن ما في شيء، والسينز ما أقدر أغيرها. أنا ما أشوف شيء. خلاص خلنا نطلع نروح السينما بس. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Spotlights in the sky. أين هذا السينما؟ ما في شيء. هذا ناوي شيء أكيد. أخر عني. يا أخي أنا بيخلص المكان وقبل ما يضربوني. شكلي بستعمل فلير. كان ودي أفتح وأمشي. يلا انجلدنا. ما تقول لي ما خزنت. لا تقول لي عندنا من ذا. يلا ما في مشكلة. I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with استعمل فليرات to عشان escape the ما dark place. ولا استعمل فلاش جرنيد. تدري خلنا نجيب معنا ناخذ فلير. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. اخطر يا اخي.
ما كذا تخش في وجه واحد مع شotgun غلط. هذا الطريق. أنا ضيعته. جينا من هنا أظن من هنا. اها مرة ثانية. واجدين. نشوف إذا واحد منهم يسوي شيء. أها ها. ورا الباب. هلا جالس ورا. عندي هنا ايكو. حلو. Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. أنا الأكو الثانية. يا أخي وين الإيكو؟ وين الإيكو؟ هنا موجود. المفروض انها هنا. اوف فوق. بس كيف اخذها؟ بس اروح فوق السطح. طيب اها كذا.
عندي بطارية. نجيب لي بطارية. بطارية. كنت احس في واحد ورا الباب طلع. باب مقفول. طيب كيف شيل الأخيرة. ما عندي بطاريات. لازم اشيلهن كلهن. وانا مشكلتي ضيعت بطارياتي كلها على ذا الأغبية. ما في بطارية. زين الحين. ندور الصندوق الثاني هناك ممكن نلقى بطارية. حلو. طيب يا اخي النور الاخير هذه كيف اولع عليها؟ ما اقدر. ما اقدر. لازم اولع عليها. طيب معلق اللعبة ولا ايش؟ انا اولع عليها النور تو ما يصير شيء. سوي عاد. انا بولع عليها ما قدرت. غريبة لازم نعيدها. نعيد التخزين نحاول نجيها مرة ثانية. انا ما بكويك سيف. وين راحت؟ أه... نرجع ونعيدها مرة ثانية. عاد انا بوقف الفيديو عشان ما يصير طويل. الان فتحنا الباب. اظن كان في جلitch ولا باج لان يوم عدتها مرة ثانية سويتها انفتح الباب يعني ولعت الفلاش لايت وضبط. اوه هذا اللي اسمه تيم هنا جالس. Hey, Alan. هذاها. It's good to see another sane face. Not sure how sane I'm feeling. Be careful out there, Tim. If you see me, make sure it's really me, not some psycho wearing my face. Sounds like you've been having a rough go. I've been there. The missing time, the aliens. Missing time? It's the same thing I've been saying. The dreams. Sometimes I wake up in a completely different place, missing entire days. I have no idea what happened, but I'm trying to find out. Things always get better if you just keep moving forward, Alan. Wait. What's this about aliens?
Oh, I was just convinced that everything going on with me was because of aliens. Abductions, signals beamed into my head, that kind of thing. Now I know it's been Door all along. I haven't ruled out him being an alien, though. اظن الكلام زاد. طلع في كلام زيادة. ايوه فوز. باقي هنا، باقي واحدة هنا. باقي لي مكان واحد انا متأكد. شكله باقي واحدة عشان تكمل الأدلة ذي كلها. هرب هرب. طيب ايش عندنا هنا؟ من الايكوز عندنا الغرض. حتى لازم اخذه مرة ثانية الشنطة. وين راح؟ نشوف ايش في هنا ورا. باب مقفول. اقدر افتحه من هنا. يعطيك شورت كات. حلو. طريق مختصر. اخذها وين Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in it. ما اقدر اروح اخذ الغرض. اوه رايح الجهة الثانية الغرض. في سلم. In his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge-watching us struggling, hurting, killing, dying, screwing it up again and again. Lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. باقي واحدة هنا. باقي شيء هنا. لا حاط الاستفهام انا ما اخذها. باقي ذي.
حلو. جريت. منزودة واحدة. البين كيلرز. نزود البين كيلرز ولا الفلير؟ اغلى فلير يمكن يعني تصير زحمة استفيد منه. ما اخذتها الى الان، محسبها لي لاني تركت المكان. Something kept me going. لازم اسمعها A كاملة. broken man, no hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. الحين وش باقي؟ ما عندي في الشارع ذا فاضي. بك الصندوق الأخير اللي قدام هنا، قدام يسار. أخذ العلبة نفتحها. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. ما في خريطة، لازم ادور خريطة المكان. له خريطة. I was missing something. How do you run from an idea, from a thought, from a story that lives in your head? You can't escape your
Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. باقي اللي ما عاد بقى له شيء على رايترز جيرني، ما عاد بقى شيء من. اشيل بين كيلرز. الخريطة. اوه في اشياء دسمة. عندي ايكو هنا. كيف غير السين؟ لازم نغير السين. I needed a new draft of the story. One that would get... Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. And so we met our new members. هذول حقين الكولت. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. The main يقول لي في ايكو هنا. كيف؟ the first step toward the murder site. I was making progress. طيب فوق فيه ابجريد، شكله فوق هذا. طيب ماكسيمم هيلث حلو. والله زودنا الهيل حقنا. نغير المشهد.
someone had barricaded themselves in the room. اوه عجبني ناخذ الاسعاف. طيب هيل. كل هذه تاخذ مساحتين. ارمي الفلير. يعني اقدر اروح السيف روم واحطها وارجع، مع انها مشوار صراحة. يلا سيف روم نحطها ونرجع. ناخذها. يمديك تاخذ مرة الجدار. سحر. طيب وين اروح الان؟ في هنا مكان في ابجريد. وين بس؟ طيب ايوه السين. حاطين لك اسعاف، عارفين انه بيضرب. ايكو هنا. كيف انزل من تحت؟ والله لازم اروح فوق. حقت الافلام، شغل الفيلم. La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh?
What the fuck have you been smoking? Nightless night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the nightless night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in his story. عاد يبدأ الفيلم. حلو. غير السين. What is this? Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in this film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. معنا كل شيء هنا. في أبواب هنا. غرفة البروجيكتور هذا لازم أرجع ورا هنا. أرقد أطلع السلم من هنا. طيب كيف؟ نرجع. يفترض إن في باب هنا. هذا الباب طلع. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. Off. I had to find a way into the projection booth somehow. جرب السين الثاني. جربتها كلها. هذه الأولى. أنت الأولى. خلاص نرجع الباب اللي فتحناه. وانزل تحت نحصل. ايكو.
Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. اوف. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. طيب خلنا الايكو اللي هنا. طيب انا يوم رحت فوق كان في ايكو ما يخليني اخذها، وني لاني اخذتها الاولى راحت، لان ما هو المفروض تختفي، اذا انت اخذتها تروح، ما راحت، لا زالت موجودة. لا راحت، لا راحت تختفي. لا لا تطلع اذا غيرت السين. ولا لا راح. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. فل فل فل. خلنا نرمي الأغراض. ارمي الإسعاف الكبيرة ما احتاجها، اخذ مساحة على الفاضي. وين يوديك الطريق هذا؟ اوه هنا في ايكوز واشياء وحركات. لكن ناخذ اغراضنا اول. شوف الطريق من هنا، اللي ابوها طريق واحد نفس الطريق. البين كيلرز. شيل الفلير. الواحدة من ذولي. قبل ما اروح شو بدي ازين؟ ناخذ اغراض ولا اغراضنا ممتازة؟ انا توني شايفها بس مساحات ما عاد في، لازم ارمي شيء، لازم اخذ انفنتوري ضروري ضروري اطور الانفنتوري عندي. اصبر اصبر اصبر، يمديني اطورها؟ صفر ما عندي. اوف عندنا ثنتين. راي فوق، لا فوق شكلها. طيب ايش عندي هنا؟ اثنين. اها غير السين. نغيرها حبة حبة. Someone had fallen to their death from the rooftop.
نطلع فوق نرقى. مقفول الباب. مسلم. غير السين اجل. حطها نيويورك فاين. بوب ضربة الفا. Think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. طيب نشوف السين الثاني. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. ما في شي هنا. لازم اخذ الدليل اللي فوق الايكو هذا، بس كيف؟ في هنا بعد ability upgrade قصدي. مقفول الباب. مقفول الباب. staff only. ما بدي نفتح. نار. طيب ما اقدر، لازم ارقى فوق يا اخي، كيف؟ I should look at the plot board. Keep the story moving. روح البلات بورد. انا اروح. باب مقفول الان، مقفول. وين ال Changing a plot element in a scene without being there.
ها اخذ النور منها. Police car? Not important to the story. كيف ادخل هنا؟ This felt correct. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. الايكو ابي جهتها. وين رحت؟ لازم خريطة. اوه هذا تم هنا. هذا البطارية خزن. لازم ادخل عنده هذا تم ذا، لازم اجمع كل الكولكتبلز حقته، الغرف يعني. كيف ادخل عنده؟ والباب هنا اكيد باب سري، يمكن هذا ما ينفتح. كيف ادخل عنده؟ انا هنا، انا هنا خريطتي. كيف اخذها؟ ايوه حلو حلو. حط الانفنتوري كافو. ايوه زادت الانفنتوري يعني. حلو. انا رحت جاي من هنا يعني. لازم افتح الباب، الباب المقفول لازم افتحه. لازم ادور طريقة اني افتحه. عندنا هنا اوف باب سري. جينا ما جينا من هنا. حلو. Just making sure. It's me, Tim.
You ran into Scratch, didn't you? My double. Well, it's hard to say, but he sure looked like you. It was weird because I heard that you got out of this place. I guess that was just a rumor. Anyway, I'm just doing my thing, still looking for Door. I've got a new theory on that front. ثيري لان جمعنا، شوف السبورة كلها مليانة، شكلنا جمعنا كل الكولكتبلز حقتنا. What's this new theory? It's a lot, so buckle up. You have your doubles, and I keep dreaming about other versions of me, right? Now this makes me think there must be other realities besides ours. But ours is connected to the rest of them. Door might even be a part of the reason why. He seems to be the only constant, but what does he want? What's he planning? Sorry. You've got your own problems. Sometimes I think I'm going crazy trying to make sense of this. You know, maybe this whole thing is much bigger than what we're able to see. Or, everything I just said is bullshit. Who knows? What was my double doing? Did he have a manuscript with him? I need to know. But he didn't have anything. No, he had a cocktail, and he was smoking. He wasn't like you said he'd be. Very, very touchy-feely. He wore leather pants. He was actually looking for you. He asked the same question about the manuscript. And then he asked if I was going to a costume party and if he could come. Like, I told him this wasn't a costume and he ran off. I guess he doesn't like cops. That wasn't Scratch. هذا توم زين. توماس زين هذا. هذا الحين كل الأدلة جمعها، يمكن باقي دليل زيادة واحد يمكن. هذه آخر واحدة أضافها. Multiverse are connected، نفس الكلام اللي قاله. نقدر نفتحها. الخريطة تغيرت، طلع لي هنا مكان الابجريد. في ابجريد وين؟ قدام، لا ارجع ورا، اطلع من الباب. غريبة، هو برا، هي تحت في الشارع. ايه تحت هي، بس كيف؟ يمكن الطريق اللي جيت منه فيه ابجريد بس انا ما شفته. ايه هذه هي. طيب نطور. نزود عشان نزود الفلاش لايت حق البطارية. طيب الحين اخذناه كله، كل اللي فوق السطح جمعناه. خلاص الان اروح باقي الايكو الاولى. كذا murder search find a way into the projection booth off. دور المكان اللي طاح منه الشخص، من طاح الجريمة. تدري خليني اخزن.
got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed. Where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! وانت حر. Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? ذا جراند ماستر عند البروجكشن لازم نرجع السينما زي ما قال هو. واحد ايوه سوبرمان بانش اللي سواه هذا. ما طاح حفرة طاح زحلق مسكين احلق بام رميته. لا 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 بالغلط. لازم ننزل. كيف نزلت يا. يمديني ارجع لل اوه لا تقول اروح من الجهة الثانية اللي تو انا جيت منها. تقولي ما يمديني ادخل احط جراند ماستر مرة ثانية حقتهم. ما يمديني ارقى ما يمديني. لا يمديني اروح من هنا. يشيلني.
يخلصون ذول كم واحد؟ ما يخلصون. مشكلة. وهنا الطريق. طيب تدري من النسخة من الجني من أبي رصاص، محتاج رصاص. والله رجال غدرة. عاد عندي رصاص. كذا الفيلم. ما في بيبان سريا نقدر ندخل في الفيلم. يلا ندخل نشوف. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I was back where I started. يا A حبيبي loop within a لوب. loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was it? Who said that? The Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. What's going on? Who said that? That's a real I saw clever someone. trick, asshole. You can run, but you can't hide. Grand Master, my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. What is this feeling? I died. Did I die? It got me. And in my mind, you are not making sense, man. Fuck. I can't get it, man. Return. I was writing. Return. Something went wrong. I've written it so many times and it always fails. It fails. I'm doing something wrong. I forget. What's wrong? Is there something wrong with me?
something skipping over some vital beat. Alright, I have to write. Sure, of course. I mean, that's a given. That's a given. I wrote departure, that worked. Now we're fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? The tasks, the challenge, the lesson, initiation. Yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up. Can't go to return before initiation. That's right. That feels right. Initiation. I have to write initiation. An achievement. initiation بس ما جمعنا التاسعة. اني نسيت واحدة. يلا عطانا على الأقل achievement. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the river side. Show yourself! Casey? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. هذا سام ليك. Fictional character. هذا سام ليك يتكلم. سام ليك. You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice. سام ليك هذا اللي يتكلم. هذا المخرج حق اللعبة. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is, in the bag, and go. A knife in the back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Don't go looking for the knife. There is no knife. يا اخي رهيب. حط صوته الصدقي. صوت سام ليك. اصبر. وين المسكين؟ A knife. Oh no. هنا. Oh no, you don't. You'll be sorry. رجله. What the fuck? I was getting close. Come, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! Welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here's an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as a detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something?
وصلنا أخيرا. The mask was the key. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps, like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. الشرطة. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Wait, with Scratch? I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We have family in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. نرجع التاور مرة ثانية. خلصنا فصل كذا نقدر نوقف يعني الفيديو او الجزئية هذه من الشباتر اللي لعبناها والفصول. ان شاء الله راح نكمل في الفيديو القادم، نكمل القصة لكم.